Hi, hello, Andy. Good morning. Welcome to our Python Life. Today, our agenda is AWS CLI. So, మనం previous sessions లో AWS IAM service గురించి డిస్కస్ చేసాం. So, right now, our agenda is AWS CLI. సో, మనం లాస్ట్ డెమో సెషన్ మనం డిస్కస్ చేసామంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ సర్వీస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తామండి. సో ఐఎమ్ సర్వీస్ మనం యూజర్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ చేసినటువంటి యూజర్స్ మనం పర్మిషన్స్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ రోల్స్ ని అటాచ్ చేసి అయితే పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. రైట్ నౌ అవర్ సెషన్ ఈస్ CLI, AWS CLI. Now, what is mean by AWS CLI? What is mean by AWS CLI? AWS CLI, AWS CLI. So command line interface గా కాల్ చేస్తాం. So AWS CLI is a tool. AWS CLI is a tool. CLI means command line interface. Command line interface. Basically, it is a tool. Basically, it is a tool గా కాల్ చేస్తాం. It is a tool గా కాల్ చేస్తాం. That pulls all AWS services, all AWS services together, all AWS services together into central console, central console. So మనం by using AWS management console ద్వారా మనం ఏమైతే యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ చేసామో those kind of activity మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ బై యూజింగ్ AWS CLI ద్వారా కూడా మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో మనం ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేస్తామండి. మాన్యువల్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం బకెట్లుగా డేటాను అప్లోడ్ చేయడం కావచ్చు, లైక్ EC2 సర్వర్ ని లాంచ్ చేయడం కావచ్చు, IAM యూజర్ క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు, ఏదైతే మనం ఇప్పటివరకు పర్ఫార్మ్ చేసామో సో ఆ సర్వీస్ అన్నిటిని కూడా మనం త్రూ కమాండ్ ద్వారా కూడా మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఎస్ AWS CLI is a tool అండి. AWS CLI is a tool. సో ఈ టూల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కమాండ్ ద్వారా సో AWS లో ఉన్న రిసోర్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. AWS ఉన్న రిసోర్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయడానికి AWS CLI అనేది యూజ్ చేస్తాం. Giving you easy control of multiple AWS services multiple services with a single tool So giving you easy control of multiple AWS services with a single tool. సో కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ టూల్ వచ్చేసి మనం ఈజీగా సెటప్ చేయొచ్చండి. సో ఈ టూల్ వచ్చేసి మనం ఈజీగా మనం సెటప్ చేయొచ్చు. ఈజీ టు ఇన్స్టాల్. సో ఈ టూల్ వచ్చేసి మనం చాలా ఒక సింపుల్ కమాండ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. It will support all AWS resources. Yes. By using AWS CLI, it will save the time అండి. సో మనం కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ కమాండ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్వీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. సో మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైం. బై యూజింగ్ కమాండ్ ద్వారా అయితే మనం చాలా క్విక్ గా అయితే టాస్క్ అయితే మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. నో అబ్జర్వ్
So how to use AWS CLI commands? How to use AWS CLI commands? Now observe. So AWS CLI installation process మనం ఈ విధంగా perform చేస్తామంటే AWS CLI installation మనం ఈ విధంగా perform చేస్తామంటే now observe. So first step is to launch one EC2 instance. To launch one EC2 instance. One EC2 instance. సో ఒక సర్వర్ అయితే క్రియేట్ చేద్దామంటే ఒక సర్వర్ అయితే లాంచ్ చేద్దాం. ఒక సర్వర్ అయితే లాంచ్ చేద్దాం. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ మనం తీసుకుందామంటే దట్ ఈస్ T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుందామండి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. Now second step is yes, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఆల్ ట్రాఫిక్ ని ఎనేబుల్ చేద్దామండి. ఆల్ ట్రాఫిక్. So to launch EC2 instance like T2 micro instance, and we need to enable the like security group as all traffic ని అయితే ఎనేబుల్ చేద్దామండి. ఆల్ ట్రాఫిక్ ని అయితే ఎనేబుల్ చేసి పర్ఫామ్ చేద్దాం. yes. Now observe ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి CLI ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దామండి. సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ AWS కన్సోల్కి అయితే లాగిన్ అయ్యండి. సో మై AWS అకౌంట్కి లాగిన్ అయ్యానండి. సో కరెంట్లీ ఐ మీన్ నార్థన్ వర్జీనియా రీజన్లో ఉన్నానండి. సో ఫస్ట్లీ వీ నీడ్ టు లాంచ్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దాం. సర్వర్ని లాంచ్ చేసి సర్వర్ కనెక్ట్ చేసి AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేసి మనం త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ AWS రిసోర్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్, సర్వర్ని క్రియేట్ చేయడం ఈజ్ సేమ్ ప్రొసీజర్. అవర్ సెకండ్ సెషన్స్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే AWS EC2 instances గురించి డిస్కస్ చేసామండి. Now launch instances. Yes, here my server name is web server అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. My server name is web server. So here I am choosing Amazon Linux, that is 2023 AMI. So and the instance type is T2 micro. సో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే T2 మైక్రో ఫార్మాట్ లో ఉంది. T2 మైక్రో 1 CP ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. నౌ సో కీ పేర్ యూజ్ చేద్దామండి. కీ పేర్ యూజ్ చేద్దాం. సో హియర్ మై కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ December PY. అండ్ సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. So my security group is December SZ. That's it. Launch instance. Let me connect our web server instance. Copy the public IP address. Now I'm using mobile terminal యూజ్ చేసి అయితే నేను సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేస్తానండి. సో ఇన్ మీ కేసులో మీరు పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేయొచ్చు, గిట్ బాష్ యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ సమ్ అదర్ టూల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. We need to provide the user name. So it is the default username is EC2-user. Now we need to upload our PIN key file. So our PIN key is December. Open. Click on accept. A little bit font size increase చేస్తున్నాను. ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ ఇన్ టు రూట్ యూజర్ అండి. సో ఫస్ట్లీ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే రూట్ యూజర్లోకి స్విచ్ అవుదాం. సో హౌ టు స్విచ్ ద రూట్ యూజర్? sudo -i కమాండ్ యూజ్ చేసి నేను ఏం చేసిన ఇక్కడ రూట్ యూజర్లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. ఎస్, రూట్ యూజర్లోకి అయితే చేంజ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ we need to create one IAM user.
సో మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. నౌ గో బ్యాక్ టు అవర్ AWS కన్సోల్. IAM సర్వీస్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. సో ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్. Open link in new tab. So first we need to create one IAM user. One IAM user. Loading. Perform చేసినటువంటి users ని remove చేస్తున్నాండి. Delete. Here it is IAM dashboard. So zero users group, zero users. Roles are two. These roles are predefined roles. When you're creating the AWS account, AWS will provide two kinds of roles. So policies are zero, identity providers are also zero. Let me create one IAM user. Create user. Here my username is, Kiran. Here my username is Kiran. Now I want to create an IAM user. Now I want to create an IAM user. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో IAM యూజర్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ మనం పాలసీస్ అండ్ పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేసామండి. నౌ హియర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ అండి. సో టోటల్ IAM సర్వీస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. లైక్ కిరణ్ యూజర్ కి వచ్చేసి అన్ని సర్వీసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ కిరణ్ అండ్ కన్సోల్ పాస్వర్డ్ టైప్ ఈస్ auto generated and required reset password is yes, create users. So here it is, sign in URL page. Now attend to users list, click on continue. So మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి కిరణ్ యూజర్ మనం ఏం జనరేట్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామేటిక్ యాక్సెస్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలండి. దట్ మీన్స్ యాక్సెస్ కీని, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెలెక్ట్ కిరణ్ యూజర్ నేమ్. Yes. After the we to select security credentials. Now access keys are zero. Create access key. Select command line interface. Confirm it. Click on next. Yes, AWS. So description tag is AWS CLI and provide చేస్తున్నాం. It is optional thing. It will generate access key as well as secret access key. Now go back to our mobile terminal. We need to configure. Yes, IAM user. Before that, let me install AWS CLI. So first thing మనం ఏం చేద్దామంటే AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేద్దామండి. Now I'm searching for AWS CLI install. Select. So first option choose చేస్తున్నాను. Installing or updating to the latest version of the AWS CLI. Select it. సో మనం చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే అమెజాన్ లినిక్స్ అండి. లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎస్, హియర్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ లినిక్స్ ఫ్లేవర్. Yes, a 3 commands at a time copy చేస్తున్నాను. To install the AWS CLI, to install the AWS CLI, to install the AWS CLI, to install the AWS, to install the AWS CLI, run the following command. Run the following command. So ఈ 3 commands at a time copy చేస్తున్నాను. Let me copy it. Now go back to my mobile terminal. Yes. Again, I will reconnect it, clear it. So first I am switching into root user. Perfect. Now
3 commands at a time pay చేస్తున్నాం. AWS CLI install. AWS CLI install. Now I am checking the AWS version. AWS version. AWS hyphen version. Yes, it will provide AWS CLI version. So AWS CLI version తో పాటు మనకు Python version ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Linux కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉందండి. Linux కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది. Now we need to configure IAM user details. IAM user details. AWS configure. AWS configure. సో AWS configure అని చెప్పేసి కూడా IAM user details ని కాన్ఫిగర్ చేసినండి. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి, యాక్సెస్ కీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో మనం ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసాం. సో యాక్సెస్ కీ, లెట్ మీ కాపీ ఇట్, నౌ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో కాపీ చేస్తున్నాను, పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో కరెంట్లీ విచ్ రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్, ఎస్ ప్రెసెంట్ మనం ఇక్కడ ఏ రీజన్ లో ఉన్నామంటే నార్థన్ వర్జినియా అండి. నార్థన్ వర్జినియా, దట్ మీన్స్ యుఎస్ ఈస్ట్ రీజన్ అండి. యుఎస్ ఈస్ట్, యుఎస్ hyphen east 1. So we have totally 6 data centers are there in US East region. That means northern version లో వచ్చేసి మనకి టోటల్ గా 6 data centers అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. డేటా సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ అవైలబిలిటీ జోన్. హియర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ US East 1 అన్నాం. బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏదైతే నియరెస్ట్ గా ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ మనకి సెలెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఎలా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే మనకి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో కావాలని చూస్ చేసుకోవచ్చు, JSON ఫార్మాట్ ఆర్ AML ఫార్మాట్, ఎనీ అదర్ ఫార్మాట్ ఆల్సో యూ కెన్ చూస్ ఇట్. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ చూసింగ్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఈజ్ టేబులర్ ఫార్మాట్, టేబుల్ ఫార్మాట్. దట్స్ ఇట్. సో మనం IAM యూజర్ క్రియేట్ చేసాం. IAM యూజర్ క్రియేట్ చేసి సో ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో బై యూజింగ్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ ద్వారా సో ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. Now observe, yes. So commands ద్వారా ఏవైతే మనం టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే, now let me explain syntax for this AWS CLI కి కమాండ్ సింటాక్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చూద్దామంటే ఎలా ఉంటుంది సింటాక్స్. ఎస్, సో మనకు ఆ సింటాక్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే AWS CLI సింటాక్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ AWS, I'm choosing this option, AWS. Next one is service block. Next one is subcommand. So syntax మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందండి, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ cloud provider name. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏమి చేస్తుంటే cloud provider. So first thing is cloud provider and then service block, that means service name, and then followed by subcommand. For example, what is our cloud provider name? AWS. Our cloud provider name is AWS and మనం ఇచ్చేసిన cloud provider name ఏంటంటే AWS. నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అవర్ సర్వీస్ నేమ్? ఎస్, మనం ఏదైతే సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీస్ ని అయితే ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. అవర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఈస్ AWS. అవర్ సర్వీస్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను S3 అంటానండి. S3 సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో AWS S3. సో సబ్ కమాండ్, I want to list out my buckets. I'm using LL or else LS command అండి. It is a sub command. సో మన సింటాక్స్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే, సో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై సర్వీస్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్, దట్ మీన్స్ సర్వీస్ నేమ్, అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై సబ్ కమాండ్. ఈ విధంగా అయితే మనం సింటాక్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. నౌ అబ్జర్వ్, బై యూజింగ్ కమాండ్ ద్వారా మనం రిసోర్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ES3 అండి.
I'm searching for S3 and so S3 ని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. Yes. So in S3 service we don't have any buckets అండి. సో మనకి S3 service లో ఎటువంటి buckets లేవండి, ఎటువంటి buckets లేవు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం బై యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం, బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. నౌ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే నౌ ఐ వాంట్ టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ buckets are available in my region. So which region we are using? Yes, Northern Virginia. So very first command మనం ఏం చూద్దామంటే to see the bucket list. So to see the bucket list. So యూజ్ చేసే కమాండ్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే so what is cloud provider name? AWS S3 LS. AWS S3 LS and it will display the list of buckets are available in region. Now same command యూజ్ చేద్దామంటే same command యూజ్ చేద్దాం. So AWS S3 LS command యూజ్ చేస్తున్నాండి. It will display the list of buckets. Currently we don't have any buckets. Currently we don't have any buckets అండి. Currently we don't have any buckets. ప్రజెంట్ మనకైతే సో మన రీజన్ లో ఎటువంటి బకెట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా లేవండి. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ బకెట్ బై యూజింగ్ CLI టూల్, సో మనం CLI టూల్ ద్వారా ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. సో CLI టూల్ ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సెకండ్ అప్రోచ్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేద్దామంటే సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ a bucket using AWS CLI. How to create a bucket by using command? Yes, now observe. So AWS is a cloud provider name. So S3 is a service name. MB means make bucket. So bucket URL is so S3 :/ my bucket name is Krishna 908. Here it is my bucket name. So MB is nothing but making bucket. So what is my bucket name? Here it is my bucket name. Just enter. Yes, make bucket. Bucket will be created. Now I want to list out my buckets list. AWS S3 LS. It will display the list of buckets. What is my bucket name? Yes, now it's showing list of buckets. Here my bucket name is Krishna 908. So AWS console చెక్ చేద్దామండి. AWS console ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. సో బకెట్స్ యొక్క లిస్ట్ నేను చూస్తాను ఇక్కడ, బకెట్ యొక్క లిస్ట్. Yes. Here it is our bucket. So Krishna 908 US East region and bucket creation timestamp. Now observe. So one more bucket ni create చేద్దాం. So AWS so S3 service bucket ni create చేయడం మనం ఏం చేస్తామంటే MB. So bucket ni create చేయడం మనం ఏం చేస్తామంటే MB అండి. Now bucket name is so yes Milky 909. Bucket will be created. So Milky 909. Yes. Now you see the list of buckets in AWS console. Yes. Here it is Milky 909. Bucket will be created. So మన command line ద్వారా చెక్ చేయాలంటే list of buckets ని AWS S3 LS command యూజ్ చేస్తే it will display the list of all buckets available in particular region. Basically S3 is a region specific service గా కాల్ చేస్తాం. సో మనం మన సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేసామండి. మన సెషన్స్ లో S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. హౌ టు క్రియేట్ బకెట్స్,
how to upload the data into bucket, how to remove the bucket. So by using S3 service నుంచి మనం static website ని hosting perform చేసాం. Now, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే టూ బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేసామండి, టూ బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. నో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ మాన్యువల్ గా డేటాని అప్లోడ్ చేద్దామండి, మాన్యువల్ గా డేటాని అప్లోడ్ చేద్దాం. సో మీకు 9090 బకెట్ లైక్ 909 బకెట్ లైక్ మనం ఒక డేటాని అప్లోడ్ చేద్దాం, ఒక ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేద్దాం. సో మాన్యువల్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాండి, మాన్యువల్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్, యాడ్ ఫైల్స్, యాడ్ ఫైల్స్. Now go to desktop, now go to desktop. Yes, ఒక ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, లిటిల్ డాట్ జేపీజీ ఇమేజ్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ 15.4 KB అండి. నౌ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్, క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. ఎస్, ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను, ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను. నౌ in Milky 909 bucket having some data, that is little dot jpg image is available అండి. నౌ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మిల్కీ 909 బకెట్ లో మనం మాన్యువల్ గా అప్లోడ్ చేసామండి, అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ ద్వారా డేటాని అప్లోడ్ చేసాం. సో త్రూ కమాండ్ లైన్ ద్వారా, త్రూ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే కృష్ణ 908 బకెట్ లకి డేటాని అప్లోడ్ చేద్దాం, కృష్ణ 908 బకెట్ లకి డేటాని అప్లోడ్ చేద్దాం. సో ఏ విధంగా మనం డేటాని అప్లోడ్ చేద్దామంటే బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఫైల్, ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. సో బై యూజింగ్ క్యాట్ కమాండ్ ద్వారా ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ sample.txt, sample.txt ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, sample.txt ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ మై sample file, this is my sample file. Yes, this is AWS CLI session, this is AWS CLI session. Yes, two lines of statement provide చేశాను, two lines of statement provide చేశాను. Yes, present మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ. Yes, sample.txt ఫైల్ ని yes బకెట్ లేకైతే అప్లోడ్ చేద్దాం, బకెట్ లేకైతే అప్లోడ్ చేద్దాం. ఏ విధంగా మనం ఫైల్ ని బకెట్ లేక అప్లోడ్ చేస్తాం. Now observe, yes, AWS S3, AWS S is a service name, is a service name. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే కాపీ చేస్తున్నాను, ఎక్కడికి కాపీ చేస్తున్నాను ఫైల్ ని, ఎస్ S3 బకెట్ లో కాపీ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్, what is my file name? Yes, here it is, my file name is sample.txt, sample.txt ఫైల్ ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ నేను ఫైల్ ని కాపీ చేస్తున్నాను ఇన్ మై బకెట్. వాట్ ఈస్ మై బకెట్? సో S3, సో కోలన్ డబుల్ స్లాష్, సో కృష్ణ 908, కృష్ణ 908 బకెట్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను. AWS S3 copy, cp is nothing but copy and which file it is, sample.txt. ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, yes కృష్ణ 908 బకెట్ లో కాపీ చేస్తున్నాను. let me explain clearly. yes, copy it, now paste here and in my drawing tool. Now here it is, my source and here it is my source, here it is my source and here it is my destination అండి. ఈ సోర్స్ ఫైల్ ఎక్కడికి కాపీ చేస్తున్నా అంటే డెస్టినేషన్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను, డెస్టినేషన్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను, డెస్టినేషన్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను. ఇది మై ఫైల్ అండి, sample.txt is మై సోర్స్ ఫైల్, డెస్టినేషన్ ఈజ్ మై బకెట్ అండి. సో కృష్ణ 908 బకెట్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను, కృష్ణ 908 బకెట్ లకి కాపీ చేస్తున్నాను. సో బిఫోర్ నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్న టైంలో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, కృష్ణ 908 బకెట్ లకి డేటా మనం చెక్ చేద్దాం. సో కృష్ణ 908 బకెట్ లో డేటా చెక్ చేద్దాం. ఎస్, what it's saying, you don't have any object in this bucket. సో కృష్ణ 908 బకెట్ లో ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా లేవండి. నౌ we can execute it and we can execute it. AWS S3 cp sample.txt followed by my bucket name, just enter. Yes, what it's saying, we will get some error,
నో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే మాన్యువల్ బకెట్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఏమంటుందో చూద్దాం. సో వెదర్ ఇట్ is సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, వెదర్ ఇట్ is సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. The specified bucket does not exist. Oh, there is some spelling mistake in Krishna 90. A is mistake. A is mistake. Now, yes, upload. Sample.txt. Sample.txt. ఎక్కడికి అప్లోడ్ చేసాం? Our bucket like upload చేసాం. Go and refresh here. So previously showing no object in this bucket. Now it's showing sample.txt. Sample.txt. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కమాండ్ ద్వారా మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. త్రూ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అయితే ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. నౌ అబ్జర్వ్ గో టు బకెట్స్. సో మిల్కీ 90 బకెట్లోకి వెళ్తున్నా అండి. మిల్కీ 909 బకెట్లోకి వెళ్తున్నాను. సో మిల్కీ 90 బకెట్ లో మనకి ఏముంది అక్కడ 909 బకెట్ లో వచ్చేసి మనకు ఒక ఇమేజ్ ఉందండి. ఇప్పుడు మనకు బకెట్ లో ఉన్న డేటాని డౌన్లోడ్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చేసాం? ఇందా కేసులో బకెట్ లోకి డేటాను అప్లోడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ లో ఉన్న డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మై బకెట్ అనుకుంటే here it is bucket. ఈ బకెట్ లెక్క మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు? బకెట్ లెక్క డేటాను మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో బకెట్ లోంచి మనం డేటాను ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు అండి, డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ బకెట్ ఇది హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ బకెట్ అనుకుందామండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ AWS బకెట్ అనుకుందాం. Just design and simple diagram for easy understanding purpose. Bucket. So, for example, here it is Milky 909 bucket. Here it is Milky 909 bucket. Let me copy the bucket image. Here it is Krishna 908 bucket and Krishna 908 bucket. So Krishna 90 bucket లో మనం ఏం అప్లోడ్ చేసామంటే sample.txt ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసాం. sample.txt ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసామండి. Your status is upload. Your status is upload అండి, upload. Now, so Milky 909 బకెట్ లకి మనం ఏం చేసామంటే మిల్కీ 909 బకెట్ లకి ఎస్ మాన్యువల్ గా లిటిల్ డాట్ జేపీజీ ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేసామండి. జేపీజీ ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేసాం. బోత్ బకెట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా అండి. ఇప్పుడు బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేద్దామంటే డౌన్లోడ్ చేద్దాం. బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేద్దామంటే డౌన్లోడ్ చేద్దామండి. బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేద్దామంటే డౌన్లోడ్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ స్టేటస్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ అప్లోడ్ చేసామండి. నౌ స్టేటస్ మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఎస్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం. నౌ ద స్టేటస్ ఈస్ డౌన్లోడ్ చేద్దామండి. ఎస్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తామంటే నా అబ్జర్వ్. సో బకెట్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే నౌ AWS S3 like I'm using cp command, that means copy. ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలి? మనం ఆబ్జెక్ట్ ని కాపీ చేస్తున్నాను. What is our object? Now go to bucket. Now here it is my milky bucket and milky 909 bucket. Select the object and then select object URI. Yes, here it is. Copy S3 URI. Let me paste here. ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి? ఆ పాత్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ డాట్ సింబల్ అండి. డాట్ సింబల్ ఇండికేట్స్ ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ.
వర్కింగ్ డైరెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి. ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. నా అబ్జర్వ్, నా వాట్ ఇట్ సేయింగ్ డౌన్లోడ్. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్స్ షోయింగ్ అప్లోడ్ అండి. ప్రీవియస్లీ ఇట్స్ షోయింగ్ అప్లోడ్. సో ప్రీవియస్లీ స్టేటస్ ఈస్ అప్లోడ్, నౌ ద స్టేటస్ ఈస్ డౌన్లోడ్. సో డౌన్లోడ్ చేసామండి. డౌన్లోడ్ని ఆబ్జెక్ట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసాము. నౌ అబ్జర్వ్, ఎలా చేస్తున్నాను. సో మనకి లిటిల్ డాట్ జేపీజీ ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండి. లిటిల్ డాట్ జేపీజీ ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్. జేపీజీ ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఎక్కడికి మనం అప్లోడ్ చేద్దామంటే కృష్ణ 908 బకెట్లకు అప్లోడ్ చేద్దాం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ S3, AWS S3 CP. What is file name? Yes, little dot jpg. Little dot jpg file ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నా అంటే ఇన్ అవర్ బకెట్. వాట్ ఈస్ అవర్ బకెట్ నేమ్? ఎస్, వాట్ ఈస్ అవర్ బకెట్ నేమ్? కృష్ణ 908 బకెట్ లకి అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. కృష్ణ 90 బకెట్ లకి అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఇట్ షోయింగ్ ఎస్ కృష్ణ 90 బకెట్ లకి మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసాం. నౌ చెక్ చేద్దామండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్లోడెడ్ ఆర్ నాట్. Go to buckets, Krishna 908, just refresh here. Yes, now it's showing JPG image. JPG image and JPG image. As మన image ని యాక్సెస్ చేద్దాం, మన image ని యాక్సెస్ చేద్దాం. Yes, click on accents. So why? Because పర్మిషన్స్ దగ్గర మనం చేంజ్ చేయాలి. పర్మిషన్ దగ్గర మనం చేంజ్ చేయాలి. సో మనం బకెట్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే పబ్లిక్ గా ఉంటుందండి. పబ్లిక్ గా మనం ఉంటుంది. సో వి నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ యాస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, ఎడిట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్. In our bucket having two objects. In our bucket having two objects. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బకెట్ ని రిమూవ్ చేద్దాం. బకెట్ ని రిమూవ్ చేద్దాం. బోత్ బకెట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా అండి. బోత్ బకెట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా అండి. సో రెండు బకెట్లు మనకు వచ్చేసి డేటా అయితే అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో రెండు బకెట్స్ లో వచ్చేసి మనకి డేటా అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. సో బకెట్ లో ఉన్న డేటా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా బకెట్ ని రిమూవ్ చేయలేం. ఎస్. సో త్రూ కమాండ్ లైన్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది, చెక్ చేద్దాం. త్రూ కమాండ్ లైన్ ద్వారా మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది, చెక్ చేద్దాం అండి. హౌ టు రిమూవ్ ద బకెట్? AWS S3. AWS S3. RB means remove bucket. RB means remove bucket. And then followed by bucket name. So S3. So Krishna 908. Here my bucket name is Krishna 908. Now it is file. Remove bucket file. Remove bucket file. Yes. What it's saying? The bucket you try to delete is not empty. Is not empty. మీరు delete చేసిన బకెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బకెట్ లో డేటా ఉందని చెప్తుందండి. బకెట్ లో డేటా ఉందని చెప్తుందండి. సో డేటా ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ బకెట్ ని రిమూవ్ చేయలేం. ఏ విధంగా ఇక్కడ బకెట్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే, ఏ విధంగా ఇక్కడ బకెట్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే, నా అబ్జర్వ్ ద సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫోర్స్ఫుల్ గా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఐఫన్ ఫోర్స్ కమాండ్. సో బకెట్ విల్ బి డిలీటెడ్. ద డేటా విల్ బి ఆల్సో డిలీటెడ్. బకెట్ లో మనకి డేటా ఉన్నా కూడా బకెట్ మనం ఏం చేయొచ్చు కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో డిలీటెడ్. సో కృష్ణ 908 లో ఉన్నటువంటి టూ ఆబ్జెక్ట్ మనకి రిమూవ్ చేసింది అండ్ రిమూవ్ బకెట్ ని కూడా మనకి రిమూవ్ చేసిందండి. నువ్వు గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. జస్ట్ రిఫ్రెష్ హియర్. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్. జస్ట్ రిఫ్రెష్ హియర్. సో ఓన్లీ వన్ బకెట్ మాత్రం మనకు అవైలబుల్ గా ఉందండి. మిల్కీ 909 బకెట్ మాత్రం మనకు అవైలబుల్ గా ఉంది. నౌ వన్ మోర్ బకెట్ కూడా రిమూవ్ చేద్దామండి. వన్ మోర్ బకెట్ కూడా రిమూవ్ చేద్దాం. సో అవర్ బకెట్ నేమ్ ఈస్ మిల్కీ 909. ఫోర్స్ఫుల్ గా బకెట్ ని రిమూవ్ చేసినాం. ఆబ్జెక్ట్ మనకి రిమూవ్ చేసింది, బకెట్ ని కూడా మనకి రిమూవ్ చేసినాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే AWS CLI ద్వారా IAM యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో AWS CLI ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే IAM యూజర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం.
yes. So ఒకసారి IAM service కి వెళ్దామండి. So here it is IAM service. So go to users. Here it is our dashboard. So currently we have only one user and only one user. So by using AWS CLI ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే IAM users ని క్రియేట్ చేద్దాం. IAM గ్రూప్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం అండి. IAM గ్రూప్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. Let's check it out. How to create IAM users by using command line. So AWS, which service we are using? IAM. Previously we are using S3 and B. Now we are using IAM. So create user. So user user username here. So which user we are creating? Yes. Here my username is Hari ani create చేస్తున్నాను. Here my username is Hari ani create చేస్తున్నాను. AWS. So which service we are using? IAM. Create username. Like my username is Hari. అండి. Now ఇక్కడ మనకి కంటెంట్ మనకి ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేస్తుందంటే ఎస్ టేబులర్ ఫార్మాట్ అండి. మనం AWS ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్న టైంలో టేబులర్ ఫార్మాట్ అన్నామండి. మనం AWS కాన్ఫిగర్ చేస్తున్న టైంలో tabular format and that's why it's showing tabular content and tabular content. So here it is creation date. So ARN name, so user ID and username. So go and check it out. AWS console can check chedamandi whether it is really created or not. Hari user, yes, Hari user. It is the path. And ARN name and ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో వన్ మోర్ యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఎస్ హియర్ మై యూజర్ నేమ్ ఈస్ టిల్లు యూజర్ కూడా మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నాం గో అండ్ రిఫ్రెష్ హియర్ here it is till user and now I want to create one IAM group అండి. సో ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తామంటే సో గ్రూప్ ని మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే AWS IAM yes create group hyphen group name group name. Here my group name is Python dev అని క్రియేట్ చేస్తుంది. My group name is Python dev group అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Now group will be created. Now go and refresh here. Yes, users group. Yes, Python dev group అండి. సో మనం క్రియేట్ చేసిన రిసోర్స్ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దామండి. సో క్రియేట్ చేసిన IAM యూజర్ ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ గ్రూప్ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దాం. సో AWS IAM delete. So delete user. So hyphen user name. So what is our username? Hari. First username is Hari and user will be deleted. Now go and check it out whether it will be deleted or not. Yes, just refresh here. Yes, it will be deleted. Just refresh here. Hari user will be deleted. Now till user కూడా remove చేద్దాం. Yes, user will be deleted. Now go and check it out. Just refresh here. Yes, till user also deleted. Now I want to remove my group also. Now I want to delete my group also. AWS IAM delete group. ఏం రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? గ్రూప్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నామండి. hyphen group name. What is our group name? Yes, Python dev. So group will be deleted. Now go and check it out users group. Yes, Python dev. Just refresh here. Yes, no resource to display. Present we don't have any groups.
in our AWS service and AWS service. So next thing is by using AWS command line tool ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే EC2 ని కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. EC2 సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేయొచ్చు అండి. సో EC2 ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిట్రైవ్ చేద్దామండి. EC2 ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిట్రైవ్ చేద్దాం. Now here I'm searching for EC2 service and EC2 service. So open link in new tab, open link in new tab. So EC2 information మనం get చేద్దామండి. EC2 information మనం get చేద్దాం. So present we have only one instance is running state, one instance is running state. Now one more instance launch చేద్దామండి. One more instance launch చేద్దాం. So instance name is demo. Instance name is demo. So here I'm choosing Amazon Linux flavor and T2 micro. Key pair name is, our key pair name is December PY. Select existing security group PYSG. Now launch instance. Now launch instance. So command line tool ద్వారా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేద్దాం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేద్దామండి. డెమో సర్వర్ అండి. డెమో సర్వర్. నౌ అబ్జర్వ్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామంటే AWS. What is our service name? Yes, EC2. AWS EC2. Describe instances. Describe instances. Instances IDs. Now ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాన్స్ యొక్క ఐడిని ప్రొవైడ్ చేద్దాం. Here it is instance ID. Just paste here. Yes. There was an error in command. Now just remove the S instance only. AWS EC2 describe instances describe instances instance IDs followed by instance ID. Now it's showing clear information. So AMI launch index. So what type of instance it is? AMI ID, instance ID, and which type of instances? T2 micro. Which key pair we are using? That is December PY. And which security that we are using? Everything will be displayed and everything will be displayed and everything will be displayed. So ఈ విధంగా అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే yes ఆ రిసోర్స్ మనం గెట్ చేయొచ్చు అండి. నౌ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే సో ఇన్స్టాన్స్ ని స్టాప్ చేద్దాం. సో డిస్క్రైబ్ అంటే సో ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో నౌ ఐఎమ్ స్టాప్ ద మై ఇన్స్టాన్స్ అండి. నౌ ఐ వాంట్ స్టాప్ ద మై ఇన్స్టాన్సెస్. నౌ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టేట్ అండి. కరెంట్లీ డెమో సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉందండి. ఈ డెమో సర్వర్ మనం ఏం చేద్దామంటే స్టాప్ చేద్దామండి. By using command. Just enter yes. Now current state is stopping and the previous state is running state అని మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. Now go and check it out. Just refresh here. Yes. స్టాపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా మనం AWS రిసోర్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. Now I want to delete my instance. Now I want to terminate my instance. ఏ విధంగా టర్మినేట్ చేస్తామంటే జస్ట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్టాప్ ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే yes we can terminate. Yes. Terminate instance. Now what is the status of instance? Just refresh here. Still it's stopping state. Yes, stop run. Now I want to terminate my instance. Now observe
Yes. Current state is terminated. Previous state is stopped state. Previous state is stopped state. Here it is showing the clear picture about instance and సో మనకి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో క్లియర్ గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. టేబులర్ ఫార్మాట్ మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నౌ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ రియల్ టర్మినేట్ ఆర్ నాట్. ఎస్, terminated. Our instance is terminated. So by using CLI ద్వారా సో మనం ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేయొచ్చు అండి, బకెట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, బకెట్ లాగా డేటా మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఏదైతే మనం మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ మాన్యువల్ టాస్క్ ఇక్కడ త్రూ కమాండ్ లైన్ టూల్ ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ AWS CLI. అండ్ డెవాప్స్ టూల్స్ మనం ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే టెరాఫామ్ ప్రొవిజనింగ్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తామండి. టెరాఫామ్ లో మనం ప్రొవిజనింగ్ టూల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఎంటైర్ రిసోర్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి టెరాఫామ్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే AWS CLI. సో CLI మీన్స్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్.